There is a weight difference. The striking definitely paying off thus far. Foki's a little flat-footed there. He would definitely be winning on the judges' scorecards. However, this match is one of the prelims. Nice knee right up the middle by Emelianenko. And in these prelims, as I said before, there is no winner if it goes the distance. It's a draw. Full body lock there by Emelianenko. Could be setting up a takedown here. He's got his hips back, so that means he's looking for the knee right now. Now he's going to go for the takedown. Nice takedown by Emelianenko right into... I think we'll see him sit up and start punching. Oh, back's turning again. Now he's getting the choke underneath. He's got the choke. And he gets it. The half Nelson could have led to a armbar submission. Instead, Emelianenko sees the opportunity. Thompson is 25, 6'4", 264 pounds. This is his debut in Pride. Whoa, look at him. And he's bored. He flips his eyes up. He goes like, oh, whatever. Emelianenko is 23, 6. You know, James Thompson is a debt collector. And, you know, by looking at him, you know right away, yeah, that's true. He's a debt collector. He wants to collect a victory here tonight, while, again, Emelianenko doesn't look too concerned thus far. And here we go. And Thompson right away pulls into Emelianenko like a house on fire, and this is a slugfest. I told you. And Thompson is rocked by Emelianenko. And rocked big time. And it's over. And Thompson started off quickly, but Emelianenko, calm, cool, and collected, says, thanks, but you're knocked out, my friend. This has to be the shortest fight in Pride history. Give it to me, Mauro. And even dozen seconds, and Alexander Emelianenko, yeah, it was just a regular day at the office. Doesn't even break a sweat. James Thompson goes down in 12 seconds. Ricardo the Mutant Moraes is 38, 6'8", 266 pounds, 0-1 in Pride. 115 kilo, Emelianenko, Alexander Emelianenko, and look at this. Alexander Emelianenko, for probably one of the few times in his life and career, has to peer up to see his opponent eye to eye, boss. Yeah, we see here Ricardo, his face, scary, scary, scary. And if you look at Alexander, he's got scary tattoos. So that face could be a good tattoo on the arm of Alexander there. Moraes now fighting with the Minotauro team, an offshoot of the Brazilian top team, a team formed by Antonio Rodrigo Nogueira, and Moraes is already tagged with a shot from Emelianenko to get his attention right away. Hey, and what did Alexander do with us? Oh, here we go! With the left and right, it's over. Moraes is already all over it, and it's over! And you remember, he told us he was dancing in the interview room, and he said he was doing the Muhammad Ali shuffle. He said, I'm light on my feet, I'm going to move around the ring, you watch me. And he did it. He stepped right away out of the shooting range. It's unbelievable. But he'll be disappointed. A little bit, okay, now it's totally over. Here we go. That left hook really rocked him, and just a flurry. Also auf die Waage gebracht. 1,98 m groß, 4 cm kleiner als Rose. Das sagt, glaube ich, alles. Brother of Fedor, one of the biggest names of Russia. I want to hear you for Alexander Emelianenko. Gesehenen Kämpfen bei der Vollstärke des großen Bruders. Die Stärke des Kleinen, Alexander Emelianenko, die schauen wir uns jetzt an. Links im Bild. Und ich habe es Ihnen gesagt, beide extrem aggressiv. Sehen Sie? Schauen wir uns mal in Ruhe an. Oh, wilde Treffer muss er da nehmen. René Rose muss bereits zum Boden. Ja. Also damit, tut mir leid, so einen Schnellkampf habe ich nicht gerechnet. Und dann der Emelianenko. Und schauen Sie sich das Grinsen an. Und beim Bruder Fedor. Der ist natürlich zufrieden. Klar.
Pavel Nastula is 35, 6 feet tall, 231 pounds. He's 0-1 in Pride. Ominous presence, that is Alexander Emelianenko. I'm a little scared for me as I'm sitting over here because he's got 2 new tattoos on his kneecaps, which means he's definitely going to be throwing them as much as possible. Nastula fighting without the gi. And this fight is underway as the 2 touch gloves in this MMA game as well. When we first met Alexander Emelianenko, he had that, you know, kind of a stoic look on his face, not a lot of expression. Now he's smiling more and enjoying himself. Oh. And there he goes for the rear naked choke. It's a little high, though. He's got his chin in there. He's tapped. Oh, he's tapped out. Oh, he tapped out. Just like we saw in the opening of the show with the tap dance by the general director, Nobuhiko Takada. A tatter at 8 minutes and 45 seconds of the first round. A hard-fought victory for Fedor. の対決、そして高田さん、元同門同士の対決でもあるんですね。さあリング上、アレキサンダーが25歳。下がりながらも。今来ましたよ。タックルに行こうとした。もう一発目聞いてましたよ。そしてチャンスですね、チャンスですね。速射法、速射法。そうですね。危ない、もう止めた方がいいんじゃないかな。動きがありません。そして右のガードできてない、ガードできてない。戦おうとしてますけど危ないですね。明らかに危険であったということですね。危ない。高田さん。はい。We're just about set to go. John Brockmoller's in there, and we'll have this underway momentarily. Strap yourselves in. This will be something to see. Judge, you ready? You ready? Let's fight! Emelianenko always looks like he just got out of bed, but he doesn't fight that way. Just watch him. And you heard what Paul had to say about the great... Oh! Solid shot to the temple, and Pele drops him, and it's over! Emelianenko has finished off Eric Pele! And he caught him with one... Джесси Гибсон. Александр, как всегда, очень опасен в стойке. И нарвался на обычный небольшой город. Симпатичный и уютный старый оскол. Вот подарил нам фамилию Емельяненко. Александр взял руку и болевой прием. Да, громко. 26, 6'6", 248 pounds with a record of 11-3. Dan Bobish, 37, 6'1", 335 pounds, 17-8. Referee is Steve Bergeron. Fight professor Stephen Quadros, along with Mauro Ranallo. Canadian history being made, without a doubt, the biggest main event in Canada's mixed martial arts history. Brought to you by Hardcore Championship Fighting. 2 of the biggest stars in MMA going at it right now. Bobish, of course, big in many ways, and already bull rushing Emelianenko off the bat. And we knew this was going to happen. Bobish wanted the clinch, and Bobish is going to want to try and get this fight to the ground as soon as possible. And the guy, Emelianenko, has got to use the knee at his discretion when Bobish dives in like that. And the 1992 NCAA Super working from the north-south position. Of course, Bobish's gas tank has to be an area of concern, especially taking the fight on short notice. That's exactly right. If you get this in this position, but because Bobish's got such a big neck, oh, he might have him. Oh, he got him. Unbelievable. Alexander Emelianenko with a standing guillotine choke, making short work of Dan the Bull Bobish. It's over in the first round. Bobish made an old school wrestling mistake. Alexander Emelianenko.
Alexander Emelianenko, 27 years old, fighting in his home country of Russia tonight, 253 pounds. A very impressive pro MMA record of 19 wins, 3 losses. Silvio Santos from Brazil, 31 years old, an identical 253 pounds. This is his 13th pro MMA fight, 8-4, but the first time, Jimmy, that he has fought professionally outside of his home country. He's ready to stand and trade, and I don't know if that... Alexander, a heavyweight, does not box like one. Very, very fast hands. Yuji Shimada, the referee. You see him loading that knee, pulling it all the way back. That generates a lot of power. Santos is feeling those. Santos doing well defending against that choke. Oh, nice the knees knee. and the hands. Santos in serious trouble. Alexander Emelianenko letting his hands go. Oh, he's in big trouble now. Santos is finished, and that's the stoppage. Knockout win for Расхлябано. Наверное, можно. Он почувствовал уверенность. Почувствовал соперника, он почувствовал соперника прежде всего. Соперника и руки покороче, и уронил он его в итоге. Да, с этими же боковыми забил. Здесь и тотальное преимущество в ударной технике сказалось. И на повторе. Отличная боксерская техника. Практически все в цель. Один из первых эпизодов. Вот попал раз, два, три. И тут уже кореец попросту... etməyib. Bundan əlavə qeyd edək ki, həmin döyüşdə Josh Barnett bildiyimiz kimi çox güclü bir idmançıdır. Kickboxinglə kickboxingi çox yaxşı bilən idmançıdır və Mikhail Vladimirovich Alexander Emelianenko'nun təcrübəsiz vaxtlarında onu məğlubiyyətə uğradı. Artıq fasilə geridə qalıb və indi yenidən eyni ssenariyle bir görüşü izləyirik. Alexander Emelianenko və döyüşün referisi görüşü başa çatdırır. Alınған сол өлімнің белгісі тіпті мына жерде, я скелеттердің мінекей суреттері тұр. Сонымен Акылбеков Тулеген. Нечего делать Тулегену такой проход в ноги. Ну зачем? Он же видит, он ростом на голову выше. Слишком долгое расстояние, слишком большая дистанция между... Ну, слава Аллаху, Тулеген вновь оказывается сверху, но опять в опасном положении находится. Может болевым закончить. Ай-яй-яй-яй-яй. Александр Емельяненко контратакует и делает болевой на руку. Публика затаила дыхание, да, к большому сожалению. Сделал прием самбо Александр Емельяненко. Я, Александр Емельяненко, жеңіске жетті. Еш қиналған. 70 килограмма, рост 188 сантиметров. Профессиональный рекорд. 19 побед. Попасть. Я думаю, что попадет. Рано или поздно. Вопрос, когда. В каком раунде это случится. Формат 3 по 5. Саб довольно уверенно огрызается. Ушел в защиту. Добивание. В принципе, пассивная защита. Все, можно останавливать бой. Да. По прозвищу Дракон. Шоссе на Триго. Неожиданные лоу-кики, по крайней мере, из того, что мы наблюдали. Быстрые руки.
подергиванием, как он его заставляет напрягаться соперника. Вот посмотрите, он прям весь скованный стоит. От этого он столько сил тратит. Назад же он бьет уже выборочно. Вот, и ушел, сделал шаг назад. Ой, хороший. Присел. Прекрасно. Молодец. Молодец. Поздравляю. Саня. Вот хорошая трудовая победа. Действительно. Ну что, поехали. Первый раунд. Уже успел 2 боя провести. Раз, Этот два. бой первый в году, и вот сейчас он близок к тому, чтобы финишировать досрочно. Да! Есть 3-я победа подряд. Жесточайшая двойка. Прошу прощения, да. Жесточайшую двойку садила касанием левой и правой. Она просто минимальная. Это было очень быстро. You know the rules as well. Please fight fair, fight well, and always for win. Follow my instruction and protect yourself all time. If you want to touch glass, do that and go back to your corner. Александр Емельяненко. На свою команду. Ух! Справа через руку Гонзага. Опасно бил. Вот немножко по площадям как бы бьет Александр, не в сторону соперника, потому что большинство ударов блокирует Гонзага. Была снова попытка. Немножко поскользнулся, это ему помогло. Здорово. Вот тут хороший переход. Защит подцепил. Колено. Мимо. Немного так однообразно. Накидывает удары Александр. И большинство блокирует Гонзага. Да, что-то проходит. Да, но... А вот теперь несколько хороших точных попятился попаданий. бразилец, попятился. Многоударная комбинация Александра. Хороший апперкот снизу. Отличное колено. Все. И все, рефери останавливает бой. Небольшая. Бойцов. Попадание от Емельяненко. Попадает Емельяненко. Почувствовал он вкус крови. Вяжет Пешта, Емельяненко не попадается. Несколько точных попаданий от Александра. Судя по всему, уже набивать бросается. Огромная проблема у Пешта, его ведет. Он пропустил несколько по-настоящему мощных ударов. Я думаю, что все. Да. Случилось то, что мы и предсказывали, коллега. Пеш не смог противопоставить Александру. Может быть, даже на свое...